പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. Okay, ma'am. So, hello everyone, and welcome to today's session. Uh, Hope you all are staying safe. I'm your host Gopika Prasood, the Association Secretary of Department of Computer Science. Today's webinar, Intellectual Property Rights and Overview, is proudly brought to you by Department of Computer Science in association with IEDC. First and foremost, I would like to proudly announce that this webinar marks the kickoff of our series of event for IPL, the Innovators Premium League, an initiative organized by Kerala Startup Machine, KSUM. Our IEDC is blessed to start off this event with a session with such a vibrant, dedicated, and innovative mentor, Dr. Priyadarshini ma'am. Without much delay, let's start our class. Before that, as we all know, prayer is talking to God Almighty, the creator of whole universe. So let's start our program with the presence of God. I invite Adinanta for prayer. वन्दनं देवा वन्दनं सदा वन्दनं पादे वन्दनं वन्दनं देवा वन्दनं निन्निरल करवेलകൾ மூகா சகிலும் ஹிமவானுமே നിന്നിരുൾ കരവേലകൾ മൂകാ സഹിണം ഹിമവാനുമേ നിൻ പ്രഭാത സംഗീത മാത്രയേ ആഴിതങ്ങളമാലകൾ വന്ദനം ദേവാ വന്ദനം സദാ വന്ദനം പാദേ വന്ദനം വന്ദനം ദേവാ വന്ദനം. Thank you, Adinanta. I invite Noora for the welcome speech. John F. Kennedy once said, "Leadership and learning are indispensable to each other." Honorable guest speaker of the day, Head of History Department of Providence Women's College, Dr. Priyadarshini, Head of Department of Computer Science of Providence College, Dr. Manjusha ma'am, teachers, and to the wonderful audience out there, good evening. I'm Noora and I'm privileged to be here to deliver the welcome address. Today's event, as Gopika mentioned earlier, marks the beginning of our journey as fellow innovators along the site other IEDC across Kerala. Before we dive deep into today's event, let me give a brief intro to those who are new to the KSUM and IEDC of Providence Women's College. Kerala Startup Mission is the state nodal agency for the promotion of innovation and entrepreneurship under the Department of Electronics and IT Government of Kerala. Kerala Startup Mission plays a pivotal role in developing a vibrant startup ecosystem in the state of Kerala. The primary objectives of KSUM is to undertake the planning, establishment, and management of technology business incubators in Kerala, and thereby promotes technology-based entrepreneurship activities and develop a conducive environment required for promoting high technology-based business activities. The Innovation and Entrepreneurship Development Centers are platforms set up in engineering, management, arts and science college, and polytechnics with an aim to provide students an opportunity to experiment and innovate. Kerala Startup Mission has set up IEDC in 283 institutions across the state, which provide avenues for creative students to learn, collaborate, and transform their innovative ideas into prototypes of variable products and services. IEDC works as the first launchpad for the students' entrepreneurial journey and provide them with access to cutting-edge technology, world-class infrastructure, high-quality mentorship, early risk capital, and global exposure.
Now let me give you a glimpse on IPL, aka the Innovators Premier League, which is an initiative of KSUM has put into motion to bring out the best talent from our very own Kerala innovation hubs. IPL aims to bring awareness and sensitization of IEDC and its activities among students, building a competitive and entrepreneurial mindset among innovators and create the pipeline of startups. So, we are really thrilled to be part of this wonderful opportunity. But before we move on to today's event, let's get know more about our honorable chief guest of the day. Some personalities, though not physically present with us, and will always be there with us on every step of our journey. I would like to welcome our everlasting source of motivation and support, which is none other than our principal sister Ashmita. Next, I welcome our beloved Dr. Priyadarshini, head of the Department of History of Providence Women's College. She is a vibrant personality that seeks to bring out the best her students and peers with the bonus that she is a part of Providence family. If someone asks how we could describe the Priyadarshini ma'am, we will struggle to find the correct words to describe this dynamic, smart, supportive, exceptional organizer personality. So it is definitely a pleasure to have you here, ma'am. Next, I welcome Jerome Sir, Director Operation Coco Cubes International Foods and Beverages. Next on board with us here today is our beloved HOD of Department of Computer Science, Dr. Manjusha KK, who is and will always continue to be our role model and source of motivation and support in everything we do. I welcome you to the program, ma'am. Next, I would like to welcome our teachers who are undeniably helped to make this program into fruition. Last but not the least, I would like to welcome you guys, the most electric and energetic audience any program could ask for. So, without any further ado, I would like to hand over the stage back to Kobiga, and I'm really excited to watch how this event will unfold before us. Thank you. Thank you, Nora. I invite our backbone of the Computer Science Department, Dr. Manjusha KK, Nodal Officer of IETC, for the presidential address. Thank you. Respected Principal Dr. Sister Ashmita AC, Resource Person of the Day Dr. Priyadarshini, HOD Department of History, Providence Women's College, IEDC members, my dear colleagues and dear students, a warm evening to all. The webinar of the evening, Intellectual Property Rights, an overview, hosted by our department in association with IEDC, put an insight into patent and copyright protection. The main objective of IEDC are to implement various programs conceived by Government of Kerala to promote entrepreneurship. This present webinar has a great impact on the new generation, growing entrepreneurs, which our budding students are most likely to be in the future. And our resource person, Dr. Priyadarshini, is a mentor to our department and leaves a fingerprint in all her activities with her sincerity and heart. As Nura mentioned in the welcome speech, she doesn't compromise quality. Hope her session will surely inspire you all. Thank you, ma'am, for your support. Thank you all, dear teachers and students, for your wonderful coordination. So proudly, I welcome you, ma'am, for the speech. Thank you. ഞാൻ തുടങ്ങാണോ? Okay, ma'am. You can start, ma'am. അപ്പം thank you for that wonderful introduction, Gopika. Beautiful prayer, Adinanda and Noora. That was in fact a very beautiful welcome. I truly felt overwhelmed, and also Manjusha for those beautiful words. So Department of Computer Science is in fact very close to my heart, because a lot of my friends are there in this department, and especially Savita, who has like a constant support and stable companion all these years. And again, at the same time, Manjusha, there is Shilka, and then Sharanya, Anna, and also Shibina.
the youngest, I guess. So it's in fact a pleasure to be with you all, and also the students. Though I don't know any of you, it's in fact when I heard the kind of introduction that Noura gave, I believe this is in fact the right topic that I have chosen here. So let me begin with a topic. When Savita had asked me to present a topic on intellectual property rights, I was actually, I should say, a bit apprehensive, because I believe that this is a topic which would be very comfortable in the hands of lawyers, because they are the ones who are involved in patent wars and patent controversies and mint a lot of money that way. So I was wondering how to handle it. It was only because of the confidence Savita instilled in me that I'm here with you all today. And this topic, I should say, you can very well relate to all the clubs that you have mentioned here. What an array of wonderful collaborations you have. I'm actually surprised to see you have the Startup Mission, then the IPL and the IEDC. So great going. So you can plan a lot of activities and you're doing it, I know very well. So when Savita asked me, this was in fact in May that she had asked me. So due to my apprehension, I got a delay. Now it is almost the end of October and we are here with the topic. So I would like to present my screen. Let me present my screen first and then we'll discuss, okay? So tell me whether my screen is visible to you so that I can begin. Yes, ma'am, it's clear. Okay. So we are here with the intellectual property rights, and I have put the title this with intellectual property rights and overview. Because as I told you in the beginning, this is a topic which a professional lawyer should be doing. And so actually I thought of covering a lot of other aspects. Being a teacher of history, I thought I'd tell you a little bit of history and also a little bit of culture and cinema. And this is a very technical topic, in fact. But my attempt here is to make it as simple as possible. Okay? അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇത് ഏതാണ് സിനിമ? സിനിമയുടെ പേര് ദൃശ്യം. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സിനിമയാണ്. This is a popular blockbuster movie. The phenomenal George Utti and the headstrong Geeta IAS, who in fact gave us those fan moments. And we also know that this is a film that kept us at the edge of our seats for that nail-biting finish and groundbreaking plot twist, and that is Drishyam. But why do I have Drishyam here now? Now, this particular film, Drishyam, and the director, Jitu Joseph, was in hot soup when the Indian soap opera queen, Ekta Kapoor, filed a case against him, charging plagiarism and copyright. So now why did she charge this case of plagiarism and copyright? It was because she in fact had got copyright from a Japanese author, Kigo Higashino, his work, The Devotion of Suspectin. ബുക്കിന്റെ പേരാണ്, ഒരു ജാപ്പനീസ് ഓത്തറുടെ ബുക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ കോപ്പിറൈറ്റ് എക്ത കപൂർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷി വാസ് ഇൻ ഫാക്ട് പ്ലാനിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ മൂവി ആൻഡ് ഷീ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് Jitu Joseph, this particular movie, the murder and the allegation, the murder cover-up, all resembled this particular work of the Japanese author. So she filed a case against Jitu Joseph. And we know that Jitu Joseph tried to clear his path by saying that murder cover-up and murder allegations can be there, and it can be described in a lot of ways by one's intellect. So I didn't actually copy from this particular author. That was his view, Jitu Joseph. അപ്പം അത് ഒരുപാട് എന്താണ് പറയാ, വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള്
ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല്, നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ, ഐ നോ ദാറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഹിയർ, സം ഹു ആർ വെരി ഗുഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, നല്ലോണം പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും, there are writers, story tellers, സ്റ്റോറി എഴുതുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും, കഥ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും, അതേപോലെ സിൻസ് യു ആർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓബിയസ് കിഡ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ പല മേഖലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല റീസേർച്ചേഴ്സ് ആവാം, യു മൈറ്റ് ഇൻവെന്റ് computer code or something like that. So what you should actually know about, suppose you're directing a movie, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഇപ്പൊ MTന്റെ 2ാം ഊഴം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ്, യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ കോപ്പിറൈറ്റ്, അതർവൈസ് വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഡയറക്ടർ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സർപ്രൈസ് ഒന്നും ആവേണ്ട, ബിക്കോസ് യുവർ നമ്മളെ കോളേജിന്റെ ആലം അഞ്ജലി മേനോൻ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നിംഗ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പഠിച്ച കോളേജ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കും അത്ര വി ക്യാൻ ഇൻഫാക്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് വേ. ഞാനിന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ അക്സെപ്റ്റഡ് ദിസ് ആസ് എ ചാലഞ്ച്, ബിക്കോസ് ഐ ലൈക്ക് പുഷിംഗ് മൈ ലിമിറ്റ്സ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ മൈ ഏരിയ. ഒരു എന്താണ്, ഐ ആക്ച്വലി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് ബെയിൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ്, ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ ഐ ഷുഡ് സേ. കാരണം ഇത് എത്രത്തോളം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഐ ആം ഓൾസോ ലേണിംഗ് വിത്ത് യു. അപ്പൊ ഇതാണ് ദൃശ്യത്തിന്റെ കഥ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇത് വേറൊരാളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ജിത്തു ജോസഫ് എടുത്ത് പെരുമാറിയോ എന്നുള്ള ഒരു ആലിഗേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. So let us move on to the next slide. So I have here an image. You can see a bulb here. തലേൻ്റെ അകത്ത് ബൾബാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കോമൺ പാർലൻസ് വി സേ ബൾബ് കത്തി. ബൾബ് കത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി സേ ഒരു ഐഡിയ തലയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ബൾബ് കത്ത്. ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ആസ് എൻ ഐഡിയ. ആ ഐഡിയനെ നിങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്ത് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. Okay, and that product is your intellectual property. What like you conceive a certain idea, you work on it for many years, finally you make that into a product which is novel, and that becomes your intellectual property. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. If you have any doubts, you can interrupt in between and clarify. Okay. So the next image, I have this image just to make you all know that intellectual property rights is otherwise called as IPR. IPR എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും. Okay, now let us explain this concept once more. What is actually intellectual property? It is the creation of one's mind. It is a creation of your mind. Okay, it can be anything. It can be a literary work, it can be an invention, it can be a painting, it can be an industrial design, it can be, in your case, as you are from computer stream, it can be computer codes. Okay, so it can be any image that is used in trade and commerce. So we can see it can be anything. So what does IP do actually? ഈ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഓണറിന്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പെയിന്റിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് എന്ത് തരണം? It actually gives me a right over my property as the creator of that property. Okay, and I have a lot of rights by which I take control of that particular invention. That is what is IP or intellectual property. It is the creation of your mind. Okay, now why do you think intellectual property is very important? You must have heard of different types of property. Human rights ne പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പൊ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സും. അപ്പം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ആനിമൽസ്? You have to know that a human being is different from an animal because of the cognitive skills. ഇപ്പൊ 2 കല്ല് തന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കുരങ്ങൻ അത് കൂട്ടി ഉരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന് 2 കല്ലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽ which has been used from time immemorial, and that has made us a civilized state. പല ആൾക്കാരും ചിന്തിച്ച പല കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പം എഡിസന്റെ ബൾബ് മുതൽ അല്ലെ പല കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിത സൗകര്യം തരുന്നത്. അപ്പം we are living in a civilized state because of a lot of people who worked years and years perhaps to come up with a product. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു റൈറ്റ്, ഒരു അധികാരം അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ മേലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലേ? അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത്. സോ ഒരു വൈബ്രന്റ് കൾച്ചർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ആക്ച്വലി ഗിവ് the individuals right to express themselves.
Okay, and also a vibrant culture should actually accept the right of the creator too. പക്ഷെ ക്രിയേറ്ററിന് മാത്രം റൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സംഭവം, ഒരു വാക്സിൻ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തു, കോവിഡ് വാക്സിൻ. സപ്പോസ് ഐ കീപ് ദറ്റ് വാക്സിൻ ഫുള്ളി അണ്ടർ മൈ കൺട്രോൾ, അത് ശരിയാണോ? എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഈ ഒരു രോഗം മാറണം? അപ്പൊ അത് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നായിട്ട് അത് എത്തും വേണം. സോ ഐ ആക്ച്വലി ഹാവ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ വാക്സിൻ, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ ഷുഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ ദ കോമൺ ഗുഡ് വിൽ. സോ അതൊരു കോംപ്രമൈസ് ആണ്. അതായത് സൊസൈറ്റീന്റെ ആവശ്യത്തിന് എത്തും വേണം, പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയ എനിക്ക് ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഇറ്റ് ആസ് വെൽ. Okay, now next slide, you can see here how the intellectual property as per its nature can be divided into two types. You must be familiar with this particular term, tangible. Tangible എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Something which you can feel. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ, ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? യു ഹാവ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ, യു ക്യാൻ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ. യു ഹാവ് എ കാർ, യു ക്യാൻ ടച്ച്. An architect builds a home, you can touch. So that is tangible property. Intangible appo endaayirikkum? Something that you cannot touch. It is the product of your mind, but you cannot touch. What can it be? It can be music, it can be lyrics, it can be poems, okay, stories. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് intangible. അപ്പം നേച്ചർ പ്രകാരം നോക്കുവാണെങ്കിൽ intellectual property can be divided into tangible and intangible types. Now, the next question is, who can create intellectual property? ആർക്കൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിബഡി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ്. എനിക്ക് അത് ഒരു ഏജ് ഒന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ 18 വയസ്സാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് റെഡ് അബൌട്ട് എ യങ് ബോയ് ഇൻ തമിഴ്നാട്, ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സാറ്റലൈറ്റ് അവന്റെ മേലെ അവൻ പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് എടുത്തു. It can be anybody. It can be a driver, it can be a teacher, it can be a lawyer, it can be anyone who can create intellectual property. It can be a tribal woman, it can be a small child. I have the image of a small child for you, just to make sure that it can be created by anybody who has ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവും, ആ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് മാത്രമല്ല, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോവൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള കഴിവും കൂടെ വേണം. ഓക്കെ, now you have to know that the main purpose of intellectual property rights, why are we actually having such a discussion? It is because we need to know how we need to strike a balance between the power of the creator and the rights of the consumer. ഒരു യൂസർ എന്ന നിലയ്ക്കും ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്കും രണ്ടാളുടെയും ഇഷ്ടങ്ങൾ, അതിന് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഫോർമുല കൊടുക്കണം. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഇൻഫാക്ട് കേറ്റർ ടു പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രേറ്റ, ദ ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്, ദ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബെനിഫിറ്റ് generally everyone, common people, high class people, or whoever it is. For example, I can say the case of a $1 million film. Okay, it cannot be in the market without having the kind of property, intellectual protection that it has. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്കറിയാലോ, കുറെ കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനോ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ ബാഹുബലി ഒരു സിനിമ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്നാലും എത്ര 400 കോടിക്ക് ചിലവാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമയാണ്. അപ്പൊ അതിന് കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So it is very difficult for such products to survive without these particular laws exercising well in society. ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്ത്യയിലുള്ളതാണോ ഇനി ഇത് നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലാണ്? രണ്ട് ഡയമെൻഷനും ഉണ്ട്, നാഷണൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയമെൻഷൻ. യു ഹാവ് ദ ട്രിപ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ് വിച്ച് സേസ് അബൌട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ connotations. So you can see how there are lots of international organizations. For example, we have the WIPO, World Intellectual Property Organization, which is there at the helm of affairs. So international ആയിട്ടും നാഷണൽ ആയിട്ടും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ ബോഡീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഡുവൽ നേച്ചർ ഇതിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഹി ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ടു. ഓക്കെ, നൗ മോഡേൺ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന IPR എങ്ങനെ വന്നു? അതിന് ഇന്ന് മോഡേൺ കോണറ്റേഷൻസിൽ ഐ കെൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ പാരീസ് കൺവെൻഷൻ
that was held in 1883, and then again the Berne Convention was held in 1886. So there are lots of international treaties other than these two ones that I've mentioned here, which provide that guidance as to how countries, the fellow members, should function when they have to exercise their rights over intellectual property. Okay, now intellectual property എന്ന് പറയുമ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ചില 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. പേറ്റൻസ് ഉണ്ട്, കോപ്പി റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ട്രേഡ് മാർക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. ഈ ഒരു പേറ്റന്റ്, കോപ്പി റൈറ്റ്, ട്രേഡ് മാർക്സ്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ? എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം. When a person files a patent and gets a patent, what are the benefits? It gives a patent file ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can see how the researcher or the inventor gets a lot of right over his discovery. He has to make the knowledge available in the public domain, but still he has control over his product or his invention. Trademark protection എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? You can see how it discourages counterfeiting. അതായത് ട്രേഡ് മാർക്ക്, ഇപ്പം ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും, വേറൊരു കമ്പനിക്ക് വേറൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞാനൊരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണ്, അതിനൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് another company also starts another trademark of the same kind, I can sue a case, I can file a case against them. പിന്നെ copyright protection. Copyright protection എന്ന് പറയുമ്പോൾ it gives the author exclusive rights over his work. Even when I was the magazine editor, I remember when we used to take images from the net for the magazine, many images we couldn't take because images are subjected to copyright protection. But നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് as an editor you would be in trouble if you do that. That is regarding copyright protection. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഇനി ആസ് എ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർ ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ദിസ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ആദിമ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ്, 2 ആദിമ മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ നിൽക്കണം. Og invented the wheel, but I invented the patent എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാർട്ടൂൺ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വാസ് ഇറ്റ് ദെയർ ഫ്രം ടൈം ഇമ്മemorial? വി ഗോയിങ് ടു അനലൈസ് ദാറ്റ്. സോ ബീങ് എ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർ ഐ ഓൾവേസ് ഹാവ് ദിസ് ടെൻഡൻസി ടു ഡു ദാറ്റ്. ഐ ബിലീവ്, ഐ ഹാർഡൻലി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ആസ് സ്റ്റുഡൻസ് യു ഓൾസോ വുഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു നോ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സച്ച് തിങ്സ്. പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരു പൊട്ടിമുളച്ചൊരു സാധനമാണോ IPR? Or do you think it has a history? I think it is always nice to understand the past of things. So regarding intellectual property, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് it is in the 6th century BCE. BCE എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is secular equivalent of common era. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ, നിങ്ങൾ ഈ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലോ സ്കൂളിൽ. അപ്പം ആ ഒരു ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6th century BCE ആ കാലഘട്ടത്തില് ഗ്രീസിൽ there you could see how a group of bakers എന്നറിയാലോ, bakers, they got a property right. For what? For producing their bread. So we can say that the origin of intellectual property actually began with the rising of bread in the bread flour എന്ന് തമാശയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ആ ഒരു കാലഘട്ടം പിന്നെ നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ മതചിന്തകന്മാരുടെയും മതത്തിന്റെയും കൺട്രോളിലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ an emperor, his name Zeno of Rome. Okay, what he did was he in fact in Rome he removed all sorts of sole proprietorship or property control. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആർക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രോളും കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള റോള് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാണ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മിഡീവൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രോളം ചരിത്രം അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, മിഡീവൽ കാലഘട്ടം എത്തുമ്പോഴേക്കും ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചർച്ച് ഇൻ യൂറോപ്പ് വാസ് വെരി സ്ട്രോങ്. ഓക്കെ, ചേർച്ചിന്റെ കൺട്രോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പം യു കുഡ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ an individual creator to have control over his product
church decided things. Okay, പക്ഷേ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യുഗങ്ങൾ മാറി, യുഗങ്ങളല്ല, സെഞ്ചുറീസ് മാറിയിട്ട് യു ഹാവ് ദ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് പീരിയഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് 16th 17th century. ആ കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ചിന്താധാരയ്ക്ക് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. യു കെൻ സീ ഹൗ a lot of thinkers discussed how the creator should have some rights over his product. So that is how you can see how this concept actually began to be in use. And you can actually note the name of this sculptor here, Filippo Brunelleschi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്രെയിൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ഷിപ്പിംഗ് which he had discovered, he got the patent right, that is as early as 1421. Okay, പിന്നെ John of Utinam, that is again a Flemish glass maker, glass ഉണ്ടാക്കുന്ന. He got a patent in 1449. He got 20 years monopoly to produce stained glass. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 20 വർഷം monopoly കിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ റെനസാൻസ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുമ്പം, when Venice was the center of trade, you could see how the Venetian Act was passed. That was a huge breakthrough which gave traders and entrepreneurs right over their products, the Venetian Act. Then let me tell you about two queens. As women, we should be proud that two important statutes regarding IP were produced during the period of two queens. That is, one, Queen Elizabeth of England, where she in fact produced the Statute of Monopolies. It was in 1624. പക്ഷെ കുറെ അതിലും ഒരുപാട് അഴിമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സ്വജനപക്ഷപാതം പലപ്പോഴായിട്ട് കാണാമായിരുന്നു. ഇപ്പം വിനീഗർ, നമ്മളെ വിനീഗർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അച്ചാർക്കിടുന്ന വിനീഗർ, പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ്, ഇതിനൊക്കെ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിക്ക് മാത്രം റൈറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൻ അബ്യൂസ് ആക്ച്വലി. പക്ഷെ when the Statute of Monopolies was in fact brought forward in 1624 by Queen Elizabeth, you could see that novelty as a feature was given importance. Now, second queen is Queen Anne. That was in 1709, where Queen Anne in fact produced an act in the parliament which is known as the Statute of Queen Anne, an act for the encouragement of learning by vesting the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies during the times therein mentioned. അതായത് ഒരു ബുക്ക് ഒരാൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് അത് കർത്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയ ആൾക്ക് അയാൾക്കുള്ള റൈറ്റ് പതിച്ചു നൽകുന്ന ഒരു ലോ ആണ് the Statute of Queen Anne. So we should be proud that such two important statutes regarding intellectual property were produced during the periods of two women who were at the helm of affairs. Now that is about past. Now regarding the modern period, IPR in the modern period, now we can see how a lot of changes have happened, a lot of organizations have come up, and from the divine providence to collective effort, or you can say how from divine providence to the control where a creator has, this particular area, intellectual property rights, has gone through a lot of detours and pit stops. പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും we need to, as individuals, we need to actually know about how it gradually evolved and how it is in the present context, how we are using it as such. So we have the World Intellectual Property Organization, which controls affairs at the international level now. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ തന്നെ we have the Indian Patents Office that controls the matters in our own country. Okay, ഇനി നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. അതായത് IPR എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? IPR നേരത്തെ ഞാൻ by nature had given two types, tangible and intangible. Here again you have
other types which I'm going to mention. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. Like I have in here in this image, patent, trademark, trade secret, geographical indicator, industrial design, copyright. അടുത്ത slide നോക്കിയാൽ മതി. I have all the important ones. കുറേ അധികം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ I have in fact taken these numbers for you. That is copyright, we have patent, industrial design, trade secret, geographical indication and trademark. ഇതാണ് ടൈപ്സ്. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ എല്ലാ കാറ്റഗറിനെയും നമുക്ക് അതിൽ പെടുത്താൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ മേ ബി കോപ്പി ഡൗൺ. കോപ്പിറൈറ്റ്, പേറ്റന്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ, ട്രേഡ് സീക്രട്ട്, GI or geographical indication and trademark. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് കോപ്പിറൈറ്റ്? Okay, copyright is in fact the symbol here. It is a legal term which describes a right of an artist or a painter over his work, literary work or painting. It can be a sculpture, it can be a film, it can be even computer programs, databases, advertisements. എല്ലാത്തിനും copyright ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ you can see how a term of copyright, ഒരാളൊരു കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ it is valid for 60 years. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ ഒരു ബുക്ക് സിനിമയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ പോയിട്ട് പെർമിഷൻ എടുക്കണം, കോപ്പിറൈറ്റ് വാങ്ങണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു സിനിമ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് I have in the graphical form where this particular copyright law is important. Literary works, paintings, photographs, drawing, choreography, music, films, sculpture. All these are the various realms where you can see copyright is important. അടുത്തത് patent. Patent is more important to scientific research. Okay, so if you are if you are a chemist or you're a physicist or a computer programmer, you can see how you need to have a control over what you invent. So it is the exclusive right which a researcher or a scientist has over his invention, his or her invention. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇൻവെൻഷന്റെ മേലെയുള്ള കൺട്രോൾ ആണ് പേറ്റന്റ്. ഞാനൊരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും പെട്രോൾ ദാരിദ്ര്യം, ഇപ്പൊ ഞാൻ പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് ഞാനൊരു സാധനം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല, ഞാൻ പറയാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു, സുഖമായി നടക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അത് പേറ്റന്റ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളും ഉണ്ടാക്കും, അപ്പൊ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ല. സോ ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ പേറ്റന്റ് ഫൈൽഡ് ആൻഡ് then I need to get the protection. That is what is important. So you can see how patents, they are so important in the realm of medicines. It can be in the case of mobile phones or cars, pizza, musical instruments, any item you can take. You are, in fact, you have to file the patent to be the owner of it. So ഇന്ന് തന്ന പേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can see how it is there in every realm. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. So from Edison's bulb to the iPhone, I have given here patents that Apple has. So all these are very important patents which we generally see in our society now. What is a trademark? മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രേഡ്മാർക്ക് ആണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോപ്പിറൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു, പേറ്റന്റ് കഴിഞ്ഞു. Now we are with the trademark. What is a trademark? Okay, so it is that mark which distinguishes your product from another company's product. ഇത് എപ്പോ തുടങ്ങി ചോദിച്ചാൽ ഇതും പഴയ കാലം മുതലേ ഉണ്ട്. പണ്ട് കാലങ്ങളൊക്കെ മൃഗങ്ങളുടെ ഈ ചെവിന്റെ മേലെയൊക്കെ മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ കൻ ഷോ ഇൻ ഇമേജ്. ഇവിടെ ഒരു പെയിന്റിങ് പോലെയാണ്. യു കെൻ സി ഒരു കൈയിന്റെ അടയാളം കാണാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളം, അപ്പൊ കുറേതൊക്കെ എന്റെ മൃഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത്. ദോ ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ലീഗൽ ക്ലൗഡ്, ഇറ്റ് വാസ് ദെയർ ഇൻ ദി ഏൻഷ്യന്റ് സൊസൈറ്റി. It did not have the legal cloud. Legal terms ഒന്നും ആ കാലത്ത് ഇല്ല, പക്ഷെ it was there. So you could see how bakers, they had their trademarks over their kind of bread which they manufactured. അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം.
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ആസ് കുട്ടികൾ you are familiar with all these trademarks. I'm sure you have the trademark of Nike, then Maggi noodles, then Apple, McDonald's, Adidas, Coca-Cola. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള ട്രേഡ്മാർക്സ് ആണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രേഡ്മാർക്ക്, ഇപ്പം ഞാനൊരു നൂഡിൽ കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണ്, ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി കെൻ നോട്ട് ടേക്ക് ദിസ് വൺ, മാഗിൻ്റെത്. ഇറ്റ്സ് വെരി പോപ്പുലർ, എനിക്ക് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാം, പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് wrong. That is punishable if I do that. So that is the importance of a trademark. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി നാലാമത്തത്, that is industrial design എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. What is an industrial design? It actually speaks about the aesthetic aspect of an article. I have given you here an image of Coca-Cola bottle. Coca-Cola, and you can observe the contours, our shape നോക്കിക്കോളൂ. ആ ഷേപ്പ്, കോൺടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ്, അത് കൊക്കക്കോള ബോട്ടിലിന്റെ അതിന്റെ ഡിസൈൻ കൂടെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രിങ്ക്, if I'm starting a drink like that, I definitely cannot copy this. That is violation of the particular right. I cannot do that. But this is industrial design എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാലാമത് industrial design. It can be pattern, it can be any color. I have an image again. This is in fact the design of a Mini Cooper car. Mini Cooperന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ. ഇത് ഏത് കാർ, ഞാനിപ്പോ Mini Cooper ഇട്ടുന്നുള്ളൂ, it can be any car, and you can see how it has a particular design which distinguishes it from other cars, and that is what is called industrial design, which can be either 2-dimensional or 3-dimensional. So it speaks about the aesthetic aspect of a product. That is industrial design. ഇനി അടുത്തത് geographical indication. ഈ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പ്രദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. സപ്പോസ് ഐ സേ ബനാറസി സിൽക്ക്, വിച്ച് പ്ലേസ് കംസ് ടു യുവർ മൈൻഡ്? ബനാറസ്. കാഞ്ചീവരം സിൽക്ക്, കാഞ്ചീവരം കംസ് ടു യുവർ മൈൻഡ്. സോ വൈ ഡു യു തിങ്ക് we associate silk with കാഞ്ചീവരം? കാഞ്ചീവരം സിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തുണീന്റെ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക്, അല്ലെ? we know that it has a quality, we know that it has a grandeur, അത് അത്രയും ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഞ്ചീവരം സിൽക്ക് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കും. So it is actually associated with the geography of that particular country, the place of its origin. It can be an agricultural product, it can be a handicraft, it can be anything like that. So I have given a few examples here. നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള ബംഗാനപ്പള്ളി മാങ്ങ അറിയാലോ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ GI ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ GI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടാഗ് ഇസ് ദെയർ. ബംഗാനപ്പള്ളി മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. Then you have തിരുപ്പതി ലഡ്ഡു. തിരുപ്പതി ലഡുവിന്റെ പ്രത്യേകത, അത് GI ഉണ്ട് അതിന്, GI. ബിക്കോസ് വൈ തിരുപ്പതി ലഡു എന്ന് തിരുപ്പതിയോട് ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ട്രേഡ് ഇസ് കൺസേൺഡ് ടു ബൂസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്സ്. അതേപോലെ തുലാപ്പഞ്ചി റൈസ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ദെൻ പഷ്മീന ഷോൾസ് ഓഫ് കശ്മീർ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ പഷ്മീന നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി വായിച്ചാലും, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് യു ഗോ ടു ഗോവ, യു ഗെറ്റ് ഷോൾ, അവർ പറയുന്നത് പഷ്മീനയാണെന്ന് പറയും. നമ്മള് ശരിയായിട്ട് കാശ്മീരിന്റെ പഷ്മീന ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം ശരിയായ പഷ്മീനയും ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലീഗലി റോങ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ടു സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് പഷ്മീന ആൻഡ് ടു സെൽ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. Nagpur orange. Nagpur is famous for its oranges. Kangra in Himachal Pradesh is famous for its paintings. So you can see all these are geographical indications. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം. How do you know certain products in Kerala by the GI tags it has? ഇപ്പം ആറന്മുള എന്ന് പറയുമ്പം ആറന്മുളയിലെ കണ്ണാടിയാണ്. അതൊരു പ്രത്യേക, അത് അവർ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് സീക്രട്ട് നോബഡി നോസ്. അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. The people who make it, and it is very particular to ആറന്മുള. Okay, ആലപ്പി ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്, നവരാരി, പാലക്കാടൻ മട്ട, മലബാർ പെപ്പർ, അതേപോലെ മദ്ദളം, പാലക്കാട്ടെ മദ്ദളം, അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാം. ദേ ആർ ഓൾ ഹാവിങ് GI ടാഗ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊരു ഒരു സ്ഥലം ഫേമസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. That status that particular area gets because of that product, and that is what is called GI. Now next is trade secrets. Trade secrets എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
അപ്പം കോപ്പിറൈറ്റ്സും പേറ്റന്റും ഡിസൈനും പോലെയല്ല. ട്രേഡ് സീക്രറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് എവിടെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ വാട്ട് ഇസ് എ ട്രേഡ് സീക്രറ്റ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് കൊക്കക്കോള, ദ ഫോർമുല. നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും, ഹൗ എവർ യു ട്രൈ, കെൻ യു get the same taste? It is a trade secret which nobody knows. So that is again a property right. Other than the chef undakiya edo kaal undakiya chef, they have not disclosed it to all. So to prevent unauthorized acquisition, we can see how a lot of arrangements are there in the form of what to say, agreements വെച്ചിട്ടാണ് അവര് പലപ്പോഴും, അതായത് ഇപ്പൊ കൊക്കക്കോളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഷെഫ് നാളെ വേറെ കമ്പനിയിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം he might disclose that trade secret. So a lot of ways are there to prevent him from not going there and working in another company and disclosing the secret. അത് അങ്ങനെയേ പറ്റുള്ളൂ. Registration is not possible. Okay. So non-disclosure agreements ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട്സ് സൈൻ ചെയ്യാം എംപ്ലോയി ആയിട്ട്. പിന്നെ non-compete forms. Non-compete forms is signed when a person joins a company and he or she knows a secret of the particular product. കൊക്കക്കോളന്റെ ഫോർമുലന്റെ രഹസ്യം ഇയാൾക്ക് അറിയാം, കെൻടക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കന്റെ രഹസ്യം അറിയാം. പക്ഷെ അതിന് കുറേ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ഇത്ര കൊല്ലം വേറെ എവിടെയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So there are a lot of agreements which the companies have on employees, workers. That is how they protect the trade secrets. The famous trade secrets are given here. Formula of Coca-Cola, then you have the Big Mac special sauce recipe, all which are familiar to you people as you youngsters. Kentucky Fried Chicken, then you have creme donuts, then WD, that is a car, nammale car ka janalakku vrithiyakkunna cleanser unda formula. Listerine, we don't know the trade secret. Kentucky Fried Chicken, we don't know the trade secret. Etra shramichaalum namukku adu ariyan pattilla ennalladana trade secret inde pratyekada. Okay, so trade secret can be in all these ways. It can be financial data, it can be a formula, pattern, program, method, drawing, process, technical data, anything. It can be even the list of customers that can be kept as a trade secret. ഇനി ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ടൈപ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. കോപ്പിറൈറ്റ്, പേറ്റന്റ്, ട്രേഡ് സീക്രട്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ, ട്രേഡ് മാർക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. Geographical indicator, 6 types we have mentioned. Now the next part of my talk is regarding how to file a patent. നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു വിചാരിക്കാം. How can you file it? ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കോപ്പിറൈറ്റും ട്രേഡ് മാർക്കും രജിസ്ട്രേഷൻസ്. are not going to all that details. Let me discuss only about patents. So here there are a lot of methods, processes there which you have to know when you are with an invention and you need to file a patent. അപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൺട്രോൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ തലേനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ബൾബിന്റെ മേലെ ഒരു ലോക്ക് ഇട്ടൊരു ഇമേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹൗ കെൻ വി പ്രൊട്ടക്ട്, how can a person protect one's own intellectual property? So that is the process which is called the patent filing process. Now, എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ആയതുകൊണ്ട് let us discuss how it is happening in India. We can see that the inventor or the assignee or the representatives or agents can file a patent. Indian Patents Office-ൽ ഇപ്പൊ സൈറ്റിലുണ്ട്, എല്ലാ ഫോംസും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇൻവെന്റർ ആവാം, അസൈനി ആവാം. അസൈനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചില ആയുർവേദ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിപ്പം അച്ഛനച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന രീതിയായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവരൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ആ സീക്രട്ട് റെസിപ്പി, ഇപ്പം ചവന്യപ്രാശം, അങ്ങനത്തെ കുറെ കഷായങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ആ ഒരു നോളജ്, ആയുർവേദിക് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാം പേറ്റന്റ്. അസൈനി, ഈ ഒരു വയസ്സായ മുത്തശ്ശൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന അസൈനി ചെയ്യാം. ഓർ യു ക്യാൻ ഈവൻ ഗിവ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ടു, ദർ ആർ സോ മെനി ഏജൻസീസ് നൗ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏജൻസീസ് ആണല്ലോ. ഒരു 20,000 rupees ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെല്ലാം ചെയ്തോളൂ. ദാറ്റ് വേ കെൻ ബി ഡൺ. അപ്പം വാട്ട് ഇൻവെൻഷൻസ് ആർ പേറ്റന്റബിൾ? എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻവെൻഷൻസ് ആണ് പേറ്റന്റബിൾ? ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് വൺ ഇൻവെൻഷൻ is different from the other?
One feature is novelty. It has to be really novel. പുതുമയുള്ളതായിരിക്കണം. ഇപ്പം ഇറ്റ് കാൺ ബി ലൈക്ക് എനി സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇപ്പൊ വെറുതെ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ഒക്കെ മാറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോവൽ. സപ്പോസ് യു ആർ ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി, യോർ ഇൻവെൻഷൻ ഷുഡൻറ്റ് ബി known to an expert in chemistry. അയാൾക്കത് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോവൽ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യുണീക്ക്. ദാറ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ. യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം. അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം ഫ്രം what you have in the public domain. Then it should be useful. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വീട് തല്ലി പൊളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഡിവൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുക. ദാറ്റ് വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ പേറ്റന്റ്. ബയോളജിക്കൽ വാർ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊരു സാധനം ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ പേറ്റന്റ്. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ചിന്തിക്കാമല്ലോ. ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ പേറ്റന്റ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഫുൾ and it should give add value to human life, societal life. Only then it will become acceptable. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ പേറ്റന്റബിൾ, എന്തിനൊക്കെയാണ് പേറ്റൻസ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. That is regarding agricultural methods, horticultural methods, then surgical methods, treatment of human beings and animals, and also any discovery related to atomic energy. ഇതൊന്നും പേറ്റന്റബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിവലസ് ഇൻവെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും. വളരെ തമാശ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രിവലസ്. അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, കുട്ടികളി പോലെയൊക്കെ വെറുതെ ആൾക്കാർ പോയി പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ പേറ്റന്റ്. അതേപോലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൽഗോറിതംസ് വിച്ച് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ, ദാറ്റ് വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ പേറ്റന്റ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി, ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് അറിയുന്ന 2 ലോസ് ഇത് രണ്ടുമാണ്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഒരു പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലൊന്നും ഇറ്റ് വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ പേറ്റന്റ്. Okay, you have to bring your own law. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിവൈസ് അതിനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ പേറ്റന്റ്. സോ ദർ ആർ ആക്ച്വലി ലോസ് over certain things which won't get a patent. They are non-patentable, and you should be aware of that before filing a patent. That is again an image of non-patentable inventions. ഇനി what is the procedure to file a patent? നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുക. So first is invention disclosure. What have you found out? You have to disclose it. ഓപ്പൺ ആക്കണം. Second is patentability search. അതിന് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പോലെ ഇതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കണം. That is called prior art. അത് മനസ്സിലാവും. I'll come to that point later. Third, decision to file a patent. Once you do all the patentability search, you can take the decision to file an application. In a drafting, that your agent also can do, filing the application. Then after filing, you can give a request for examination. Okay, അതായത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നടത്താം. ഇത് ഞാൻ ഒരു ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, whether you are going to accept it എന്നുള്ളത്. So all the forms are available in the website, Indian Patents Office. And you can also see that there are chances for your patent to get objected. So you have to make sure that it won't get objected. If it gets objected, you have to rework on it. And you have to make changes with your invention. And then finally, if everything is through, and you get a patent, you are granted a patent, and that patent will be in force for 20 years. That means you have the right over your product for 20 years. But the way that you produce it, it is known, it is put in the public domain by the creator, the owner itself. ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, what is prior art search or patentability search. നമ്മൾ ഒരു റീസെർച്ചർ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് nobody else has done that before. You might actually work years and years. There are people, scientists, who work 30 years, decades and decades, and finally they come out with a product. പക്ഷേ അവർ ഈ പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവരത് അന്വേഷിക്കണം. This is what is called prior art. ഇതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് prior art evidence. And if you
അതൊന്നും അന്വേഷിക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണമൊക്കെ കുറെ വർഷം നടത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, എനർജി ആൻഡ് മണി. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഗെറ്റ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് വെൻ യു നോ ദാറ്റ് somebody has already filed a patent, a similar product is already there, patented. But that is how prior art search is very, very important. So and again, it has to make, you have to make sure that your product is unique, it is novel, and nobody has got any patent before. So that is where you have to mark the difference between the prior art and what you have invented. Prior art is there and invention is there. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. Benefits of getting a patent. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം? It safeguards your invention. You get a kind of freedom of exclusivity because nobody else can make that thing. You have a lot of power over the others to merchandise and commercialize it. And also you can ഇപ്പം ഒരു ബ്രാൻഡ് അവിടെ പാരഗൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തീർച്ചയായിട്ടും യു നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഫ്ലറിഷസ്, ഇറ്റ് ആഡ്സ് monetary values, profit margins definitely increase when you file a patent this way. ഓക്കെ, ഇനി എവിടേക്കാണ് ഈ പേറ്റന്റ് ഒപ്പോസിഷൻ വരുന്നത്? എവിടേക്കാണ് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ കശ്മീർ പാഷ്മിന ഷോൾസ് പറഞ്ഞല്ലോ. There are people who do say that okay, this is Kashmir pashmina shawl from Kashmir. There are people who do that way. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ unfairly obtained can be revoked. പിന്നെ under the subject of a prior publication, suppose it is already there in the public domain, it can be revoked. Wrong references are given. തെറ്റായ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ it can be revoked. So okay, if it is publicly known already, it can be revoked. So there are a lot of chances where a patent, once you file it, there are a lot of chances where it might get objected. That is what is called patent opposition claims. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം പരിചയമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കുർക്കുമ ലോങ്ക. എന്താണ് ഈ കുർക്കുമ ലോങ്ക? നമ്മളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ മഞ്ഞൾ ആണ്, ടേമറിക്. ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് us know about the antiseptic properties, wound healing properties of manjal അല്ലെങ്കിൽ turmeric. Now what happened was in 1995, scientists from Mississippi, they filed a patent over turmeric, saying that they should have the full control over turmeric and its wound healing properties. So India wins a battle, saying that this is a knowledge which has been known to Indians from time immemorial. Pande India nammal ella karyathilum manjal idatha oru saanam India undakunnilla, whether it's North India or South India. So finally we could see, because of strong protest from Indian sector, ICHR especially, you can see how the patent was revoked. So India wins that battle, and that is a tremendous win as far as turmeric, that is nammude swandam kurkuma longa is concerned. Ni adutha nammude neem tree ആണ്. Neem tree എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തം ആര്യവേപ്പ്, that also has got a lot of medicinal properties. Azadirachta indica, that is the name of neem tree. അപ്പം ഈ neem tree എന്താ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്? Here again in the US, they tried to file a patent. Then a lot of environmentalists, including Vandana Shiva, went to the court saying that neem has already been there in use. Knowledge is already there in the public domain, what the neem can do, the medicinal value of neem, etc. So, and you could see how she in fact raised a point by saying that it has this case history of biopiracy. Biopiracy is where biological material or genetic material, there are attempts to get that patented. ഇപ്പം നീമിനെ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, the West is trying to appropriate the knowledge which is already there in countries like India. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും വികസ്വര രാജ്യവും വികസിത രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് നമ്മൾക്ക് എത്രയോ കാലമായിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ്. അപ്പം ഇവര് ഒരു നീമിന്റെ പേരിൽ ഒരു പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വുഡ് ബി ദെയർ.
So you can see how that appropriation from the side of the US was also stalked. And you can see how environmentalists, including Mandana Shiva, they all went to the court and filed this case. And finally, the patent on neem also got revoked. Another win for India, definitely, as far as IPR is concerned. അപ്പം പേറ്റന്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് എന്നുള്ള അടുത്ത മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. എന്താണ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ്? ഞാനൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇത് എൻ്റെ, ഹിയർ ഇസ് ഐ ഹാവ് വാട്ട് എ സ്മോൾ കാർട്ടൂൺ ഫോർ യു, ഹിയർ ഇസ് മൈ ഇൻവെൻഷൻ, ആൻഡ് അതർ പേഴ്സൺ സേ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് മൈൻ. ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. യു ക്യാൻ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, അത് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ബ്രൂട്ടൽ, ദ ബ്ലേറ്റന്റ് വാർ in the field of smartphones, and that is between our own Apple and Samsung. ഓക്കെ, ഇപ്പം ആപ്പിളിന് കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ആപ്പിൾ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് 2008 സൂം ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സും ടച്ച് സ്ക്രീൻ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് സാംസങ്ങും കോപ്പി ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അവർ വലിയൊരു ബാറ്റിലായി മാറി. ഇറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ എ ഡിക്കേഡ്. You can see the Apple Samsung patent war, and here a lot of lawyers minted money. അപ്പം ഫീച്ചർ വൈസ് അപ്പം ആപ്പിളിന്റെ ഫോണിന്റെ ഷേപ്പ് സാംസങ് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. ഫൈനലി ആപ്പിൾ വെന്റ് ടു കോർട്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് സാംസങ്, ആൻഡ് സാംസങ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ബൈ ദ കോർട്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിബ്യൂണൽ, ടു പേ an amount of $539 billion to സാംസങ്. സോറി, സാംസങ് ആപ്പിളിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആപ്പിളിൻ്റെതാണ് ഒറിജിനൽ. അപ്പൊ സാംസങ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാംസങ്ങിനാണ് കുറ്റം വരുന്നത്. അപ്പൊ സാംസങ്ങിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു തുക ആപ്പിളിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ബാറ്റിൽ സാംസങ് തങ്ങളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കോപ്പി ചെയ്തെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി it was there in the law realm for a lot of years, almost 10 years, 10 വർഷം കാലം നീണ്ടു നിന്നൊരു യുദ്ധമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൽ നോൺ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പേറ്റന്റ് വാർ ആണ് സാംസങ് ആപ്പിൾ പേറ്റന്റ് വാർ. ഫൈനലി ബൈ 2018 they got it settled. We don't know the amount Samsung paid Apple എന്താണെന്നറിയില്ല. പക്ഷെ 2008-2018 ഒരു 10 വർഷക്കാലം it was a brutal war between Samsung and Apple regarding the shape, regarding the features which Apple said that Samsung copied from Apple. Okay, if you want to have a look at both the phones, I have the image for you. This is how in the realm of smartphone dominance these two giants had a war, and finally it got settled in 2018. Okay, so we're almost coming to the end of the talk. Now, regarding the international law, you have to know that there is a TRIPS argument, trade-related intellectual property rights. അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ആണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇതിന്റെ മെമ്പർ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ ട്രിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്സ് അഗ്രീമെന്റ്, വിച്ച് അഗൈൻ when you come across TRIPS agreement newspaper, you can definitely read whether you take the corona vaccine, definitely it comes under this particular agreement, TRIPS agreement. So in fact, trade should be protected. At the same time, IPR also should be guarded. So അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് TRIPS agreement. Of course, it favors the developed nations, that is there. To enforce IPR at the same time to help trade flourish. That is the goal of TRIPS agreement. ഇനി നമ്മൾ വൺ ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ്സ്, ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ വിമൻ ആണ്, വി ആർ ഓൾ വിമൻ ഹിയർ, ആൻഡ് വി ഓൾ in our college especially, all the teachers, all of us wax eloquently about women empowerment. And as women, we definitely should know about IP, intellectual property rights, because we know that when Salman Khan and Katrina Kaif, we're acting the same movie. Salman might be getting 5 crores or 10 crores. Katrina might be getting only 2 crores. Okay, so that is in the realm of film. But adupam pain artist ayalum പല മേഖലയിലും women are discriminated. That kind of a discrimination is there very much. So I can make a observation here by saying that in those countries where IP is protected well, women are paid well too. They have the highest paid actresses and also female artists. So
ഒരു 2018, you could see how World IP Day, they had this theme, powering change, women and innovation and creativity. Powering change, women in innovation and creativity. This was in fact a noble venture from their side, in fact to celebrate their women and the role of women in shaping society. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ, April 26th ആണ് വേൾഡ് IP ഡേ, അതും കൂടെ ഞാൻ കൂടെ പറയാണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൊറോണ വാക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പേറ്റന്റ് യുദ്ധങ്ങളുടെ നടുവിലാണ്. ആൻഡ് ഇൻ May, you know that നമ്മളുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ in fact waived a lot of rights which their brand of medicine, vaccine, had. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, അതായത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും, നമ്മളെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ വാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് തരണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ത്യ വാക്സിൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ UK വാക്സിൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം മാത്രം വാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what will happen to the third world countries? They'll have the control. So you could see in May, Biden was ready to waive such rights. So we all have all the countries possible, എല്ലാവരും പറ്റുന്ന പോലെ ഇന്ത്യക്ക് നമ്മളതായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തു. So we are in that very crucial juncture where it is very important, like how IP rights are also important to serve humanity. So 27th article of Universal Declaration of Human Rights, which was signed in 1948, says that everyone has a right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he or she is the author. എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒരു എന്താ പറയുക IP റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ, യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, എന്തിരുന്നാലും we need to actually know how whatever discovery is made, that should definitely help the creator. At the same time, it should be helpful to the society too. That sort of striking a balance, that is what we need to know as far as intellectual property rights is concerned. So this is my last slide. Hope everything was clear to you. So I'm also learning with you. If you have any doubts or queries, you're free to ask. Hope I've been able to convey, and hope I've been able to give an overview of what IPR is all about. So thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for this very informative class. It's our pleasure to get you as our guest. So, if any students have any doubt, you can ask. എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾ ആസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, you all might be thinking about a lot of things, right? So I was wondering how I could put all that together, how I could encapsulate all that points together, and I hope it would be of use to you. At least you gain a basic knowledge of what IPR is. As far as we are in the higher education sector, higher education ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും. So it is very important that we do research, and at the same time, we also have to know how intellectual property can be protected. Okay. എന്താണ് അഭിനയ എന്തോട്ടുണ്ടല്ലോ? What is the question? വിനയ മാം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ചാറ്റിലുണ്ട്. Who all should apply for trademark? അതായത് who all should apply for trademark എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളിപ്പം ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു trademark, I showed you a few trademark, right? So if you want a trademark like that, definitely you can register for that trademark. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഒരു കമ്പനീന്റെ ട്രേഡ്മാർക്ക് വേറൊരു കമ്പനി അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ചിലപ്പോൾ ശരവണ ഭവൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് പോലെയാണ്, അല്ലെ? ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. അത് പേരിൽ അവർക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ വയലേഷൻ ആക്ച്വലി. ബിക്കോസ് ശരവണ ഭവൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ആൾക്കാർ അടിച്ചു കയറും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയൽ ശരവണ ഭവൻ, then it is actually legally wrong to do such a thing.
brand. Suppose we propose a patent for a particular product that we wish to develop in the future. That is, present we don't have the final product, but we feel that we can put forward at least a prototype. So is there a particular period? Time under 12 months. അങ്ങനെ ആരും ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത ഡേറ്റിന് ഉള്ളിൽ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട്. 12 months എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു assumption. 12. Does the IPR differ from place to place? From every country, there are numerous nations, as we know, and it varies. In different countries, different rules are there for IPR. So we mainly talked about Indian patent rules. Technological, is there a link between IPR and technological advancement? Definitely. Why not? Technological advancement ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള IPR കൺട്രോളും അതിന് മേലെ വരുമല്ലോ. Can be ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കേസ് ആണ്, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് സഹായിക്കും. അപ്പം അത് IPR പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്, നല്ലതായിരിക്കും. പ്രിയ മിസ്, നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ അവാർഡ് വിന്നർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ മീറ്റില്. അതാരാ? വിഷ്ണുപ്രിയാണോ? അല്ലല്ല, മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫീമെയിൽസ് മാത്രല്ല, നമുക്കൊരു മെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ജോർജ്. ഞാൻ കണ്ടു, നമ്മുടെ ഷിൽക്കന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ? പുടിപടി. എന്താണ് അപ്പൊ ജെറോം എന്ത് പേറ്റന്റ് എന്തിന്റെ അടുത്ത്? ഞാൻ പാറ്റന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാം. ഞാനത് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് കാറ്റഗറിയിൽ. മാമിനോട് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആയിരുന്നില്ലേ? എന്തോ ഡ്രിങ്ക് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കൊരു 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ചോദിക്കാലോ അല്ലേ? അയ്യോ, ജെറോമിന്റെ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് I don't know whether I would. ഇല്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ. അല്ല, ഈ ടൈം ഫ്രെയിം മാം പറഞ്ഞല്ലോ, കോപ്പിറൈറ്റിന് 60 years, പാറ്റന്റിന് 20 years. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസിന് എന്തെങ്കിലും ടൈം ഫ്രെയിമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് മാം, ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഹലോ ഓഡിയബിൾ അല്ലേ? കേൾക്കാം. അതെ, ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മേളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണോ, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം രജിസ്റ്റേർഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ ടി ഇട്ടിട്ട്, കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ C റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ടി റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് 6 റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. അപ്പം അത് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളത്, അതായത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ്, നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ട്രേഡ് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും 6 രജിസ്റ്റേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതേപോലെ ഈ ഇതെന്റെ ഒരു ഡൗട്ടാണ് മാം, അതായത് ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് നമുക്കിപ്പം ഒരു ഫിലിമിന്റെ ആണെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ആ ഫിലിം റിലീസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോപ്പിറൈറ്റ് വരികയല്ലേ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടാണ്. ഈവൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പോയാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് അത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ട്രാ ഫയലിംഗ് ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഫിലിം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫിലിം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കത് ഇപ്പം നമ്മളെ ചാനൽസ് ഏഷ്യനെറ്റിനൊക്കെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ദേ ബൈ ദ കോപ്പിറൈറ്റ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, അങ്ങനെയാണ്. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഏഷ്യനെറ്റിനൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസറിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനത്തെ ചാനൽസ്. ഓക്കെ, അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പം സെയിം ടൈം ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ വന്ന ഒരു ഫിലിം അതേ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് സെയിം ആക്കിയിട്ട് തന്നെ വേറൊരു ലാംഗ്വേജസിൽ അവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതപ്പോ വന്നത് ദൃശ്യം മലയാളത്തിൽ എടുത്തു, അത് തമിഴിലേക്കും ഹിന്ദിയിലേക്കും ഒക്കെ പിന്നെ ചെയ്തല്ലോ, അവർ റീമേക്ക് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോഴാണ് എക്ക കപൂറും അങ്ങനത്തെ ടീംസ് അവരൊക്കെ ഈ ഫിലിം വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവരെ ഹിന്ദി പതിപ്പിനെയാണ് മെയിനായിട്ടും എതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതല്ല, അത് നമ്മൾ വേറെ ഫയൽ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് ആ കോപ്പിറൈറ്റ് വരികയല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. അതെ, അത് വരും. Jerome, as a businessman, ആ ഫീൽഡിൽ തന്നെയുള്ള ആളാണ്. So you must be knowing more about copyright, because I am speaking only the theoretical part of it. And as a businessman, you are really involved in all these laws and you might be knowing more than what I know. So
So I believe I've been able to answer your queries, at least to a small extent. 20 years എന്തോ അത്രയും ആണെങ്കിലും അത്രയും മോൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണല്ലേ. ഇപ്പൊ ജെറോം അതെ, അതെ. ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അറിയുണ്ടാവും അതെ, ഒരുപാട് അതെ. ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേറ്റന്റ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും പേറ്റന്റ് പിന്നാലെ പോകുന്നില്ല. അത്രയും അതിനൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നോണ്ടുണ്ട്. അത്രയും അതെ. കുറെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. ജെറോമിനെ അറിയാം, കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ? ഇല്ല ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി പ്രൊഡക്ട്സിനെ പോലെ അല്ല മാം. കാരണം അതിന്റെ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈവൻ കൊക്കക്കോള ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ KFC ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പം അതിന്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ആളിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആള് IPR എടുത്തേക്കുന്ന നീര ടാപ്പിംഗ് മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ലീഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രോ, അതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്. ഡോക്ടർ സജി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പം ഇതിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് വേറൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ട്രേഡ് സീക്രട്ട്. റെസിപ്പി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പാറ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, പാറ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുക റെസിപ്പി. ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ വെക്കുന്നത്, ഓർ നമുക്കത് പാറ്റന്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ പാറ്റന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന 20 years കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആർക്ക് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിപ്പീസ് അധികം ആരും അങ്ങനെ പാറ്റന്റ് ചെയ്യാറില്ല, ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെക്കല് തന്നെ. അതൊക്കെ പൊതുവെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ പൊതുവെ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണല്ലോ വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം എല്ലാ വലിയ കമ്പനീസ് ഒക്കെ തന്നെ, കൊക്കക്കോള ഒക്കെ തന്നെ. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. So thank you, Jerome, for listening to my talk. Actually, I'm so happy that you are here, and a person who's so much into it is here. And I wonder whether I could do any justice to all the doubts that you had, and then whether I was able to give a little bit of added knowledge. You can convey through Shilka, if you can. ഷുവർ മാം. ഞാൻ ഇത് രാവിലെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ പാട്ടാകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള GI ടാഗ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പൈനാപ്പിൾ അല്ലേ? വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ. അതേപോലെ താമര, അതാണ് നമ്മുടെ രാമശ്ശേരി ഇഡ്ലി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കുറെ ഉണ്ട്. മലപ്പുറം കത്തിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോഴിക്കോട് ഹലുവ അവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്ലേസ് പറഞ്ഞാൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഒരു പ്ലേസിന്റെ ബേസില് ഓൾറെഡി ഐ തിങ്ക് പേറ്റന്റ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ശരിക്കും വേണം, കാരണം നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും കോഴിക്കോട് നിന്ന് പോകുമ്പോ ഹൽവയും ചിപ്സ് അല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സ്റ്റുഡൻസ് പറയും, എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് മിസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്നും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പക്ഷെ അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റി. സത്യത്തില് നല്ല യൂസ്ഫുൾ സെഷൻ ആയിരുന്നു മിസ്. എനിക്ക് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറയേണ്ടത് എനിക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ടോക്കിനെ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ജെറോം ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഐ കൻ എക്സ്പെക്ട് സച്ച് ഓഡിയൻസ് കൻ ആസ്ക്. ദെർ ആർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ലിസണേഴ്സ് ടു ആസ്ക് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. സോ ഐ കൻ നോ prepared in a better manner എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ that way the session is very useful. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ടും ഈ ഒരു എത്ര വർഷം, എത്ര ഇയർ, അത് എത്രത്തോളം റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഒരു വൈഡ് ഏരിയ ആണല്ലോ. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. അതെ, ഞാൻ ബേസിക് ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണ്. ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞൊന്നും ബോറടിപ്പിച്ചില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? എനിക്കത് പിന്നെ പറയണം തോന്നി. ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഇത് തന്നെ പറയുന്ന കേസ്. നമ്മളിപ്പോ സോഫ്റ്റ്വെയർ പേറ്റന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള പോലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡിബേറ്റ് ആയി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കണം. സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കേസില് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കുറേം കൂടെ ബെറ്റർ ആണല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പൊ വിൻഡോസിന്റെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അവർ ഏൺ ചെയ്തല്ലോ. എങ്കിൽ അതൊന്ന് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കാൻ
അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെ. പറഞ്ഞ പോലെ ഉം. ജെറോമും എന്തായാലും താങ്ക് യു നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്. താങ്ക് യു ഓൾ. അതെ, ജെറോമിന്റെ ഒരു എന്താണ് സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമാക്കിയതിന് പറയാം. ഞാൻ ജെറോമ കേറാവോ എന്നുള്ള പെർമിഷൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു പെർമിഷൻ, ജെറോമാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. ഇത് ഇത്രയും ഒരു യങ് സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർ ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ജെറോമിന്റെ പ്രസൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട്. IDC ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണല്ലോ മിസ്സെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഡ്രിങ്കിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒരു റൈറ്റപ്പ് ഒക്കെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറെ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശിൽക്ക വഴി എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, എന്താ പറയാ, ഈ പ്രൊവിഡൻസ് കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം IDC യൂണിറ്റിന്റെ അകത്ത് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. കുട്ടികൾ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. IDC യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോളേജിനുണ്ട്, ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരണ്ടേ? ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ജെറോമിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച എത്ര ഡിഗ്രി PG ഒക്കെ ചെയ്ത കുട്ടികളില് എത്ര പേര് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതാണ് He's a social entrepreneur with commitment. That is also important. അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മെന്റേഴ്സ്, എന്താ പറയാ, അത്രയ്ക്ക് നോളജ് ഉള്ള മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം പിള്ളേർക്ക് വേറെ എവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യം വരികയല്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് എന്താ പറയാ പിള്ളേര് കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ജെറോം. അത് ഇവർക്ക് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ആരും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ സെഷൻ നടത്തൂ കുട്ടികളായിട്ട്. പിന്നെ ഐ കൻ റിയലി ദേ കൻ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആലോചിക്കാലോ. അതെ. ഇനി IDCന്റെ ബാനറിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ജെറോം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ വെബിനാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇനി ഞങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഡെയിലി. അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൈവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സെഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താലും എനിക്കും നല്ലൊരു ഒരുപാട് സമയം നമ്മള് നല്ല ഫാമിലി പോലെ തന്നെ തോന്നുക. ബിക്കോസ് all are my own people. That kind of feeling I have when I'm in this crowd. But Rani, it was interesting because of the stories within the mix. So thank you. I try to make it interesting because I know it's very technical. It might be boring if stories and images are not there. That's why I try to add a lot of stories. Queen the image still I try to add so that it stays in your mind a little more. Thank you. Khadija did. Okay, thank you. എല്ലാവർക്കും അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I think I should be happy because I also, as I told you in the beginning, quite new to the topic. I accepted it just as a challenge because I just enjoy pushing my limits. That is the only reason why I actually accepted this particular topic. Gender ആണ് സവിത ആദ്യം ചോദിച്ചു. പിന്നെ gender, I was like fed up doing gender. And I thought this would be a challenge. ഒരുപാട് സമയമായി. സൺഡേ ഈവനിങ്. Thank you. I guess this program has come to an end. I invite Nivedita for vote of thanks. Good evening to all. I'm Nivedita and I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our special Dr. Priyadarshini ma'am, Head of History Department, Providence Women's College, who, despite of her busy schedule, has found time to grace this occasion with her inspiring words. I express my heartfelt thanks for your valuable contribution, ma'am. I'm sure that we all have got the right picture about property rights and patents, and we are glad that we attended this webinar. Now, I thank our pillar of strength, Dr. Sister Ashmita, Principal, Providence Women's College, for her stewardship, support, vision, and commitment. Thank you, Sister, for your unstinted support. Next, I would like to thank Manjusha ma'am, Head of Computer Science Department, for her support, guidance, and encouragement in all our efforts. Thank you, ma'am. A hearty thanks to Jerome sir for finding time to bless this occasion with his presence. I express special thanks to Savita ma'am for her constant help and advice for this function.
and Sharanya ma'am for her technical coordination throughout this program. The teachers and non-teaching staffs of Providence Women's College are truly an asset to all of us. I extend my heartfelt thanks to all of them for their constant involvement and presence throughout. I owe special gratitude to all the IEDC coordinators of various departments for their valuable contribution and hard work. Last but not the least, I thank all my friends, well-wishers, and our beloved audience without whom this program couldn't be a success. Once again, I thank each and every one of you present here. Thank you. Thank you, Nivedita. So thank you all. Ellarkum once again. A big thanks, Manjusha, Savita, Sharanya, Shilka, Shibina, and also Anna. And Jerome, your presence certainly was the icing on the cake. So thank you once again. Bye-bye. It was a splendid evening. Bye-bye. Oh, തീർച്ചയായിട്ടും. My pleasure. എനിക്ക് എത്രയും കുട്ടികളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഇഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So anytime. My pleasure. Thank you so much.